People are sending me messages, of course, loud and very clear. Thank you very much. Thank you very much, wherever you are. Thank you very, very much, wherever you are. We are live and we are direct. And if you go on our community radio app, IPOB community radio, we are live on that very platform at this precise moment. I do not know what happened, but thank you very much for bringing this to my attention. Some of you should stream this on your pages on Facebook, please, because Facebook doesn't want us to preach this very gospel, but have failed and failed very woefully. And this evening we shall preach it. But before we proceed any further, and as it is customary with us here, we must hand over our proceedings to the Most High, the creator of the heavens and the earth, the same God that created Israel, the God that created Biafra, the same God that created Russia, the same God that created Germany, the same God that created the United States of America, the same God that created England, the same God that made Scotland and all the rest of the natural nations upon the face of this very earth. In Africa, especially in the Zoological Republic, Nigeria was created by a white man and a white woman, not even by Africans. Nigeria is the finest example of the stupidity of a black man. They never created their own country, and they are willing to die for the creation of a white man. That tells you the extent of their stupidity and idiocy, but we're here to cure it this evening. After all the raging agitations right across Nigeria is as a result of that led by IPOB. Without IPOB, nobody will be talking about freedom as boldly as they're doing today. We are the trailblazers, and we are happy to say that this very enlightenment, this very teaching, this very impartation of knowledge to those who hitherto we are very ignorant is pivotal to the collapse of the zoo as it is now happening before our eyes. We must pray, because I believe that all our platforms are now okay. Let us hand over ourselves and our proceedings to the Most High, and we must pray, of course, in the ancient language, in the oldest language upon the face of this very earth, that incidentally nobody has come out to try to dispute. That is why they are called Ndibo, ancient people, very old people. We must pray because that is the language of heaven itself. Right now, the angels, including those of them that we fondly refer to as unknown gunmen, they are worshiping Elohim because they are spirit, of course. They are worshiping Elohim in this very oldest language known to man. Chineke nke pụrụ m ihe niile, onye ebere ya na ngọzi ya na-adịgide ma ruo mgbe ebighị ebi, onye ọ bụ naanị ya mazuru ihe niile, onye dị ngọzi site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi, nke mere ndị gboo ji wee na-etu ya na ọ bụ naanị ya bụ ebighị ebi. Nna ndị nsọ, onye anyị dabere, anyị na-akpọku aha nsọ gị n'uhuruchi ụtụtụ ehihie abalị, n'ihi na ụmụ gị gbasasịrị ka ụkpaka ụwa niile gburugburu, wee na-arịọ gị ma mma gị na ebere gị, amara gị na ọmịiko gị ebe ndị gị nọ, ka iru gị wee chaa n'ebe anyị nọ, ka i wee mere anyị amara. Anyị wee na-arịọsị gị ike sị ka ha arabụ ndị kunri, ka ha wee megide anyị, nna nke ebere dị ngọzi, na aka nsị ndị dị etu agabakwa ha ọnụ, na ka ha arabụ imirikiti bụ ndị kunri wee sị na Biafra agaghị abịa, ndị dị etu agaghị adị, n'ihi na ọ bụ gị onwe gị bụ onye kpebiri na Biafra ga-abịarịrị. Ị bụghị mmadụ, ọ bụ naanị gị bụ Chineke, na ọ bụ naanị gị ka anyị na-efe wee na-aja mma. Ma o nweghị ihe ọzọ ga-eme ka iwe nye anyị Biafra kwee, n'ihi na anyị anaghị efe arụsị, anyị anaghị efe anụkpa ahụ nna nke ebere, anyị anaghị efe arụsị ọbụla apịrị apị. O nweghị ihe ọbụla bụ nke aka mmadụ mere nna nke igwe nke anyị na-akpọ isi ala nye. Ọ bụ ya mere anyị ji wee na-asị na ọ bụ naanị gị bụ Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, ọ bụ naanị gị bụ eze. Ọ gbalịrị ka anyị na-arịọ, otu ka anyị na-eto gị, nsọpụrụ ka anyị na-asọpụrụ gị mgbe niile ebighị ebi. Anyị wee na-asị gị nna ndị nsọ, biko lekwana ụmụ gị bụ ndị IPOB n'ụwa niile, ezinụlọ Biafra ebe ọbụla ha nọ, nna nke ebere, ka ngọzi gị wee chọta ha, ka i wee were anya ngọzi nke gị wee lekwasị ndị dị etu a, n'ihi na ndị iro karịrị akarị. Lekwa ebe niile nna nke igwe, ka ndị iro wee jide ụmụ gị wee gba ha okirikiri, kama na anyị mana mmeri bụ nke anyị, n'ihi na Biafra bụ ihe ikwere anyị na nkwa na ọ ga-abịarị na mgbe nke anyị nna nke igwe. Ọ bụ n'elu nkwa nke ikwere anyị ka anyị kpọkwasịrị okwu wee na-akpọkwa ha nsọ gị n'abalị a, wee na-asị na ọ bụ naanị gị bụ Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, ka mara gị na ebere gị, ịma mma gị na ọmịiko iwe ezu ụka n'ime ndụ anyị, ka i wee leta ezinụlọ bụ IPOB n'ụwa niile, bụ ndị gị onwe gị rọpụtara sị na ha ga-agara gị ozi, na ha ga-agbasa ozi ọma nke gị nna nke igwe, nke ga-eme ka alaeze gị wee si n'eluigwe wee lọta n'elu ụwa nke a, ka ụwa niile wee mee ha ọnụ wee si n'ezie n'ezie na ụmụ Biafra bụ ụmụ Chineke.
And when they tell you when I goes a hand, so you're not so student and so putting each money in Mbulian in the Gabun can I go in the baby. He said, the very language of heaven itself. That is the language of prayers, and we have prayed this evening, and we must continue to preach this very gospel. It is not a particularly very fine evening for me because I have a very critical announcement to make later on, but we're going to do the best we can this evening to bring this knowledge to the world over.